Friends, very good morning. Welcome to ADDA247 Telugu channel. Friends, please join all of you so that we can start the session. Very important session today. Friends, voice is clear and PPT is visible. Everything is okay. No technical issue. Please put a comment in the comment box, friends. So, friends, voice is clear. So, very good morning, all of you, friends. Andarki Subodhayam andi. Please join all of you so that we can start the session. So, come first, all of you, friends. Ramaraju garu, Maria garu. Very good morning, all of you, friends. Andarki Subodhayam andi. Please join, friends. Very important session today. కరెంట్ అఫైర్స్ ఓరియంటేషన్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు సెషన్లో. APPSC Group 1 Prelims Tours Marathon General Studies Most Expected MCQs discussion. Before going to start the lecture today, ADDA247 మీకు 17% discount ఇస్తున్న all products. AP and TS Megapack as well as Telangana Megapack ఈ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేజ్ చేసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా వెదర్ ఇట్ ఇస్ బ్యాంకింగ్, ఎస్ఎస్సి, రైల్వేస్, గ్రూప్స్ ఏ ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్, ఈ బుక్స్, రికార్డెడ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగాప్యాక్ యాజ్ వెల్ as తెలంగాణ మెగాప్యాక్లు ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండివిజువల్ ప్యాక్స్ పర్చేజ్ చేసుకునే కంటే ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగాప్యాక్ యాజ్ వెల్ as తెలంగాణ మెగాప్యాక్ పర్చేజ్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం అండి. సో ఫ్రెండ్స్, మరి 17% డిస్కౌంట్ అందిస్తుంది ఈరోజు మీకు ADDA247. డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చండి. APPSC Group 1 Prelims 3000+ MCQs లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో అక్టోబర్ 12 నుంచి ప్రోడక్ట్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్యాచ్కి సంబంధించి నేను జోగ్రఫీ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఇండియన్ పాలిటీ రమేష్ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తూ వస్తారు. రీజనింగ్ తిరుపతి సార్, మీకు శివకుమార్ రెడ్డి సార్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు ప్రవీణ్ సార్ డీల్ చేస్తూ వస్తారు. క్వాంట్ చక్రి సార్, నేను జోగ్రఫీ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. కాస్మా మేడం గారు మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ సో డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మీకు మా బృందం అంతా కూడా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తూ తక్కువ సమయంలో మీకు మాక్సిమం డిస్కషన్ సో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ బ్యాచ్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవడంలో మీకు చాలా హెల్ప్ ఉంటుంది. APPSC Group 2 అచీవర్స్ బ్యాచ్ కంప్లీట్ ఆన్లైన్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో అక్టోబర్ 31 నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభం జరుగుతుంది. APPSC Group 2 కూడా అతి త్వరలో నోటిఫికేషన్ రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మీ ముందుకు ADDA247 ఈ ప్రోడక్ట్ని తీసుకొచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రొడక్ట్ని పర్చేజ్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చండి. డిస్కౌంట్ కొరకు ఎవ్రీవేర్ అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228. TSPSC 2022 కంప్లీట్ పేపర్ ఆన్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్. తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అండ్ DAO డివిజనల్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీస్ సంబంధించి 3 రకాల పోస్టులకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల చేసింది. ఈ 3 రకాల పోస్టులకు సంబంధించి పేపర్ 1 సిలబస్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ ఇదైతే కామన్ అండి. సో దీనికి సంబంధించి పేపర్ 1కి సంబంధించి లైవ్ ప్లస్ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా ADDA247 యాప్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర రాష్ట్ర ఆవిర్భావం ఈ పుస్తకం మీకు ఎక్స్పర్ట్స్ చేత రాయబడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసేటటువంటి అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ బుక్ని ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటి బుక్ కూడా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ బుక్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. 2 వెర్షన్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ బుక్ ఉంది, ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటి బుక్ కూడా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు TSPSC 2022 జనరల్ స్టడీస్ గ్రూప్ 2 and 3 ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్, AE, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్, TPPO, CTPO అండ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ టోటల్గా 89 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ డివిజనల్ అకౌంట్స్ కూడా DAO కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్గా 20 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రొడక్ట్స్ని ADDA247 యాప్ నుంచి మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228.
So friends, tried I'm going to start the session. Please be active and share the session to your friends, and they would also join in the stop chat. I always say this, it is knowledge sharing. So come on friends, అందరూ ఫటాఫట్ యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. What is the reduction for this question, friends? Reduction for this question, friends. Response from all of you can easily answer to this question. Consider the following statements regarding International North-South Transport Corridor INSTC. First statement గమనించినట్లయితే, it is an outcome of a trilateral agreement signed between ఇండియా, తజికిస్తాన్, రష్యా అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. ఓకే, ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇండియా, తజికిస్తాన్ అండ్ రష్యా అని చెప్పేస్తున్నారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఇట్స్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైలాటరల్ అగ్రిమెంట్ సైన్ బిట్వీన్ ఇండియా, ఇరాన్ అండ్ రష్యా ఫ్రెండ్స్. ఇండియా, ఇరాన్ అండ్ రష్యా. క్లియర్? ద కారిడార్ కంబైన్స్ రోడ్, రైల్ అండ్ మ్యారిటైమ్ రూట్స్. ఎస్, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ కారిడార్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. ఇది జనరల్గా ఇనిషియేటివ్ ఎవరు తీసుకుంటూ వచ్చారంటే ఇండియా, ఇరాన్, రష్యా 2000లో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ దిస్ 2000లో ఈ అగ్రిమెంట్ అనమాట చేయడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అనేది. ఓకేనా? డ్యూరింగ్ ద G7 సమ్మిట్ సమయంలో దీన్ని తీసుకొచ్చారండి. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దిస్ G7 సమ్మిట్ ఫ్రెండ్స్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సమ్మిట్ అనమాట. ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దిస్ G7 సమ్మిట్ in the year 2000 ఫ్రెండ్స్. క్లియర్? ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అనమాట. అయితే ఈ కారిడార్ కంబైన్స్ రోడ్, రైల్ అండ్ మ్యారిటైమ్ రూట్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఎస్, దిస్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకు ఒకసారి చూద్దామండి. ద కారిడార్ కంబైన్స్ రోడ్, రైల్ అండ్ మ్యారిటైమ్ రూట్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇక్కడ జనరల్గా గమనించినట్లయితే ఈ కారిడార్ అనేది కంబైనింగ్ ఇండియా విత్ రష్యా, సో త్రూ దిస్ ఇరాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఫ్రెండ్స్. ఇరాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అంటే కనెక్టింగ్ ఇండియన్ ఓషన్ టు Caspian Sea through this Persian Gulf. Connecting Indian Ocean to the Caspian Sea through this Persian Gulf and entering into northern part of Europe as well as Russia also. The corridor combines road, rail and maritime routes, and yes, this is right statement. Second statement right statement. The agreement has a specific clause on bringing uniformity in tariffs and customs of member state. అయితే ఇక్కడ differential with regard to these differential tariffs and customs, it has to be, India has to overcome this one. India has been facing these differential tariffs and customs of member states అనమాట. India has to overcome it. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే the agreement has a specific clause on bringing uniformity in tariffs and customs of member states అన్నారు. So this is also wrong statement friends. India has to overcome this. Clear? To bring uniformity. So kabatti only second statement is the right option for this question. C is the right option for this question friends. Hope you understood all of you. Clear? సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మ్యాప్ జూమ్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఈ కారిడార్ అనేది దేని కనెక్ట్ చేస్తుందో ఒకసారి చూడమ్మా. దీనికి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటని చెప్తాను. ఈ కారిడార్ అనేది కనెక్టింగ్ ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ కాస్పియన్ సీ త్రూ దిస్ పర్షియన్ గల్ఫ్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ కనెక్టింగ్ ఇండియా అండ్ రష్యా. క్లియర్? సో త్రూ దిస్ Iran and Central Asian countries, through this Iran as well as Central Asian countries.
క్లియర్. ఇట్స్ a ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అండి, కనెక్టింగ్ రోడ్, రైల్ అండ్ మ్యారిటైమ్ రూట్స్. దట్స్ ఇట్. క్లియర్ అందరికి? నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ C is the redaction for this question. Second statement only right statement. Consider the following statements regarding the electoral bonds. Which of the above statements is are correct? Which of the following statements is are correct, friends? An electoral bond is like a promissory note. Yes, friends. It's like a promissory note అని చెప్పేసి అంటాం. Electoral bond is nothing but. Clear? So promissory note, friends. ఇంకా గమనించినట్లయితే it can be purchased in cash అన్నారు. So it can't be purchased in cash, friends. It can be purchased through digitally. Any commercial bank అని చెప్పేసి అన్నారు. It can be purchased digitally, friends. It can be purchased through digitally. So these electoral bonds right now issued by the State Bank of India only. State Bank of India only. State Bank of India authorized to issue these electoral bonds. Clear? To any commercial bank annaru, it's not. Only through SBI. Clear? First statement right statement, second statement wrong statement. All the political parties are eligible to receive electoral bonds అని చెప్పేసి అన్నారు. ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ని ఎవరు రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, క్లియర్, అంటే ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ని కూడా ఎవరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ సిటిజన్ ఆఫ్ ఏ ఇండియా ఆర్ an entity in India. So these electoral bonds is like a promissory note, can be purchased by citizen of India or an entity, registered entity in India, registered company or registered entity in India, friends. Clear? And ఇంకా గమనించినట్లయితే, okay, all the political parties are eligible to receive electoral bonds అని చెప్పేసి అన్నారు. The political parties who secured not less than 1% of total polled votes. The political parties who secured not less than 1% of total polled votes are entitled to receive these electoral bonds. So clear, friends? అంటే ఇక్కడ the political parties who secured not less than 1% of the total polled votes in the last general elections to the respective Lok Sabha or state legislative assemblies, friends. Okay now. So they are only entitled to receive these electoral bonds. Okay. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రిసీవ్ దీస్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు, కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో కాబట్టి రైట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? విచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. With reference to the Representation of the People Act 1951, consider the following statements. Red option for this question, friends. The act provides for the allocation of seats for Lok Sabha and state assembly elections. చూడు ఇక్కడ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్ 1951 ఏం తెలియజేస్తుంది, అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950, ద
ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్ 1950 అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్ 1951 ఏం తెలియజేస్తాయి అనేది మనకి ఇక్కడ క్లారిటీ ఉండాలి, అప్పుడే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ 1951 ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్ 1951 ఏం తెలియజేస్తుందంటే, సో కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్, మాల్ ప్రాక్టీసెస్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతూ వస్తుందండి. సో కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్, సో కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్, మాల్ ప్రాక్టీసెస్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతూ వస్తుంది ఏదంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్. ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ కావచ్చు, సో వీటి గురించి మాట్లాడుతూ వస్తుంది అనమాట. ఎలక్షన్ ఆఫెన్సెస్. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యాక్ట్ 1951 డీల్స్ అబౌట్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. క్లియర్? సో ఈ విధంగా అనమాట కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ గురించి, అఫెన్సెస్, ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. ఇట్ డీల్స్ విత్. వేరస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యాక్ట్ 1950 సో దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే, సో జనరలీ 1950 ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ది అలొకేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ లోక్సభ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్. క్లియర్? సో 1950 దీని గురించి మాట్లాడుతుంది, కానీ 1951 అయితే కాదండి. 1951 డీల్స్ అబౌట్ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్, అఫెన్సెస్, ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. ఓకేనా? మరి ఇంకా ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్, రాంగ్ స్టేట్మెంట్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. 1950 దీని గురించి మాట్లాడుతుంది, 1951 అన్నారు కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అయ్యింది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ గమనిద్దాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. A scheduled caste candidate of one state cannot contest the Lok Sabha election from any other state. ఇప్పుడు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ క్యాండిడేట్ అనమాట, హీ కెన్ కంటెస్ట్ ఎలక్షన్స్, హీ కెన్ కంటెస్ట్ ఫర్ ది లోక్ సభ సీట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ అనమాట. ఇతర రాష్ట్రం నుంచి కూడా తను కంటెస్ట్ చేసుకోవచ్చు పర్టికులర్గా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈవెన్ హీ కెన్ ఆల్సో కంటెస్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ ఇఫ్ ద సీట్ ఈస్ రిజర్వ్డ్ ఫ్రమ్ ది షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ టు ద లోక్ సభ. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ లోక్సభ కేటాయించబడినటువంటి షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కేటగిరీ నుంచి అక్కడ కూడా ఆ రాష్ట్రంలో కూడా ఉంటే అది రిజర్వ్ సీట్ అయి ఉండాలి. రిజర్వ్ సీట్ అయి ఉండాలి ఫర్ లోక్సభ సీట్స్ తీసుకున్నట్లయితే, రిజర్వ్ సీట్ అయి ఉండాలి ఫర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కేటగిరీకి సంబంధించింది అయి ఉండాలి. సో తను కంటెస్ట్ చేయొచ్చు, అప్పుడు కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఏ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ క్యాండిడేట్ ఆఫ్ వన్ స్టేట్ కెనాట్ కంటెస్ట్ ద లోక్సభ ఎలక్షన్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ అన్నారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. హీ కెన్ కంటెస్ట్ అండి, అదర్ స్టేట్ నుంచి కూడా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కేటగిరీ నుంచి, రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ నుంచి లోక్సభకి తను కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ, నైదర్ వన్ నార్ టూ. సో డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Neither one nor two friends. Next one. India is a signatory to which of the following conventions on efforts to control the spread of weapons of mass destruction? Red option for this question. చూడండి, India is a signatory to Biological Weapons Convention 1972. 1972 అండి. India is a signatory to this Biological Weapons Convention 1972 on efforts to control the spread of weapons of mass destruction. WMD, weapons of mass destruction సంబంధించి, సో ఈ బయాలజికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ 1972కి సంబంధించి ఇండియా అనేది సిగ్నేటరీ అండి. క్లియర్? ఇండియా అనేది సభ్య దేశమే. తర్వాత గమనించినట్లయితే కెమికల్ వెపన్స్ కన్వెన్షన్ 1993 ఆల్సో సిగ్నేటరీ. ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఏ సిగ్నేటరీ. క్లియర్? సో ఎందుకంటే ఈ ట్రీటీస్ మీద ఇండియా అనేది సంతకం చేసిందండి. ఈ ట్రీటీస్ మీద ఇండియా సంతకం చేసింది.
న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీకి సంబంధించి ఎన్పిటి మీద, న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ మీద ఇండియా సైన్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. సో ఫార్ ఇండియా డిడ్ నాట్ సైన్. ఇండియా ఇస్ నాట్ ఏ సిగ్నటరీ టు దిస్ న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ, అంటే న్యూక్లియర్ ఎన్రిచ్మెంట్ మెటీరియల్స్ అనమాట. ఒకసారి దీని మీద కానీ మనం సంతకం చేస్తే మనం న్యూక్లియర్ ఎన్రిచ్ చేసుకోవడానికి అవదు. జనరల్గా మనం న్యూక్లియర్ ఎన్రిచ్మెంట్ కూడా పీస్ఫుల్ పర్పసెస్ కోసం మనం చేస్తూ వస్తున్నామండి. ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఫర్ అవర్ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్, ఫర్ అవర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్. అయితే దీని మీద మనం సంతకం చేసినట్లయితే మళ్ళీ న్యూక్లియర్ ఎన్రిచ్మెంట్ కానీ చేయడానికి అవుదనమాట. సో అందుకనే ఇండియా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ న్యూక్లియర్ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ మీద అయితే సంతకం చేయలేదండి. రిమైనింగ్ రెండింటి మీద కూడా సంతకాలు చేసింది అనమాట. సో కాబట్టి రైట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోడ్స్ గివెన్ బిలో. 1 and 2 statements are correct. C is the right option for this question. C is the right option. The Bagoria festival seen in the news recently is associated with which of the following states? Right option for this question, friends. The Bagoria festival, it is associated with the Maharashtra and Madhya Pradesh, friends. Maharashtra and Madhya Pradesh. Tribal culture, ఇది ఈ బగోరియల్ ఫెస్టివల్ అనేది ట్రైబల్ కల్చర్, మార్కింగ్ ది జస్ట్ ఇట్ వుడ్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ది హార్వెస్టింగ్, రైస్ హార్వెస్టింగ్ సీజన్ అండి. రైస్ హార్వెస్టింగ్ ఆర్ క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ సీజన్, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ crop harvesting season. Clear? Crop ultimately would be reached to their hands. So ultimately, in the culmination, they would celebrate this festival. It coincides with the harvesting of crop andi, panta chetuku ostundi anamata tribal people ki. So kabatti it would mark the harvesting of crop. So this festival, so Bagoria festival seen in the news, obvious friends, associate with Maharashtra and Madhya Pradesh, coincides with the harvesting of crop. This festival coincides with the harvesting of crop, I told you, friends. Clear? So A is the right option for this question. With reference to the regional rural banks, RRBs, consider the following statements. Right option for this question, friends. They were established as per the recommendations of Sivaraman committee to cater to the rural credit needs అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. Regional rural banks established in accordance with the Narasimhan committee recommendations అండి. It's not Shivaraman committee recommendations. నరసింహన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చారు. ఓకేనా? క్లియర్? ఇంకా గమనించినట్లయితే ద ప్రథమ గ్రామీణ బ్యాంక్ వాస్ the first bank to be established under the Regional Rural Banks Act 1976. Yes friends, ప్రథమ గ్రామీణ బ్యాంక్ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ లో ప్రథమంగా ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చారు. స్పాన్సర్ బ్యాంక్ ఏంటంటే సిండికేట్ బ్యాంక్.
సిండికేట్ బ్యాంక్ వాజ్ ద స్పాన్సర్ బ్యాంక్ ఫర్ దిస్ ప్రథమ గ్రామీణ బ్యాంక్. ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఏదండి ఇది? ప్రథమ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చారు. సో స్పాన్సర్ బ్యాంక్ ఏంటంటే సిండికేట్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి, ఎందుకంటే శివరామన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ కాదు, నరసింహన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ అనమాట. నరసింహన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దామండి. ద ఈక్విటీ ఆఫ్ ది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ హెల్డ్ బై ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ అన్నారు. అంటే ఈ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఏర్పాటు విషయంలో ఫండ్స్ అంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఏర్పాటు చేస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఇచ్చారు. నో, ఇక్కడ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి వచ్చినప్పటికీ 50% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి, అండ్ 35% స్పాన్సర్ బ్యాంక్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రథమ గ్రామీణ బ్యాంక్ 35% ఫండ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై సిండికేట్ బ్యాంక్, అండ్ రిమైనింగ్ 15% స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ 15% స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఓన్లీ యూనియన్ గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నారు, కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్? సో కాబట్టి రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ బి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫ్రెండ్స్ లో వాల్యూమా, వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Second statement is the right option for this question. Friends, voice is clear. Voice louder ga vastunda? Yes friends, voice is clear I think. With reference to the Financial Action Task Force, FATF, consider the following statements. With reference to the Financial Action Task Force, consider the following statements. It is an intergovernmental organization established under the aegis of the United Nations and icharu. Financial Action Task Force. It has more than 80 members annaru. Right now 37 members e unnarandi. Clear? It is an intergovernmental organization established under the aegis of United Nations aithe kadandi. It's not. So putting a country in the grey list involves a direct penal action against the country. ఇక్కడ గ్రే లిస్ట్ లో పెట్టినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఏంటంటే సో డైరెక్ట్ యాక్షన్ అయితే ఉండదండి. సో దీస్ ఆల్సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో దీస్ ఆల్సో రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నారు. ఇక్కడ నాట్ కరెక్ట్ అడిగారు కాబట్టి రెడ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. సో కాబట్టి అబ్వియస్లీ డి ఈజ్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Clear? So red option for this question friends, D. Financial Action Task Force అనేది ఇది ప్రధానంగా దేనికి ఉద్దేశించబడినటువంటిది? Financial Action Task Force to combat money laundering, to combat terrorist financing. Its main aim to combat money laundering and to combat terrorist financing. Okay. So obvious friends 1, 2, 3. కాకపోతే ఇక్కడ గ్రే లిస్ట్లో పెట్టినప్పుడు సివియర్ స్క్రూటనైజేషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక కంట్రీని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టేటప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దీనికి సంబంధించి గ్రే లిస్ట్లో పెట్టేటప్పుడు ఏవైతే దేశాలు టెర్రరిస్ట్గా అంటే టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే ఇండైరెక్ట్గా చేయడం కావచ్చు, ఇంకా మనీ లాండరింగ్ సంబంధించి కావచ్చు, వాటిని ప్రోత్సహించే విధంగా ఉంటే అప్పుడు ఏంటంటే సివియర్ స్క్రూటనైజేషన్ ఉంటుందన్నమాట ఆ కంట్రీకి సంబంధించి. అంటే రెగ్యులేటర్స్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెగ్యులేటర్స్ అనమాట ఆ కంట్రీని సివియర్గా స్క్రూటనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే పరిశీలించడం జరుగుతుంది అనమాట. క్లియర్? సో అంటే క్లియర్ కట్గా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ కంట్రీ అంటే టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తుందా ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది అన్ని కూడా క్లియర్ కట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? గ్రే లిస్ట్లో పెడితే. క్లియర్? సో ఎనీవే రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్,
With reference to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES consider the following statements. It is legally binding on the member states. India is a signatory to this convention. Which of the statements given above is correct? Right option for this question. Response from all of your friends. Convention CITES అంటే ఇక్కడ CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. సో దీని గురించి క్రింది వాక్యాలు గమనించమన్నారు. ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ బైండింగ్ ఆన్ మెంబర్ స్టేట్స్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ లీగల్లీ బైండింగ్ అండి, రూల్ బేస్డ్ యూ కెన్ సే దట్. సో కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లోరా ఫ్రెండ్స్. అంతరించిపోతున్నటువంటి జంతు జాతులు, వృక్ష జాతులకు సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం అనమాట. అంటే అంతరించిపోతున్నటువంటి వృక్ష మరియు జంతు జాతులకు సంబంధించిన వాణిజ్యం అనేది వాటి యొక్క సర్వైవల్కి, వాటి యొక్క మనుగడికి దెబ్బతీసే విధంగా ఉండకూడదు అనమాట. సైట్స్ ప్రధానంగా దీని గురించి మాట్లాడుతుంది. సైట్స్ కన్వెన్షన్ అనేది. ఇండియా ఈజ్ ఏ సిగ్నటరీ టు దిస్ కన్వెన్షన్. ఎస్, ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఏ సిగ్నటరీ టు దిస్ కన్వెన్షన్ అండి. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. యా, ఇక్కడ గమనించండి ఒకసారి. సైట్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్. సైట్స్ అంటే కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా అండ్ ఫ్లోరా. ఈ సైట్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే అంతరించిపోతున్న జంతుజాలం మరియు వృక్ష జాతుల్లో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై సమావేశం అండి. ఓకేనా? అంటే అంతరించిపోతున్నటువంటి జంతువులు మరియు వృక్ష జాతులకు సంబంధించి ఈ అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం అనేది, ఈ అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం ఈ వృక్ష యాజ్ వెల్ యాజ్ జంతు జాతులు, అంతరించిపోతున్న వృక్ష జంతు జాతులకు సంబంధించి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం అనేది వాటి యొక్క సర్వైవల్కి దెబ్బతీసే విధంగా ఉండకూడదు, వాటి యొక్క ఆవాసాలు కూడా దెబ్బతీసే విధంగా ఉండకూడదు, వాటిని సంరక్షణ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అన్నమాట. వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్స్ని కూడా మనం వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్స్, ఐ టోల్డ్ యూ. మరి దీని యొక్క ప్రధాన ఎయిమ్ ఏంటి? టు ఎన్ష్యూర్ దాట్ international trade in specimen of wild animals and plants does not threaten their survival. ఈ ఏదైతే అంతరించిపోతున్నటువంటి వృక్ష జాతులు, జంతు జాతుల మధ్య వాణిజ్యం మనం కొనసాగిస్తూ వస్తున్నామో, కొనసాగించే క్రమంలో వాటి యొక్క మనుగడ దెబ్బతీసే విధంగా ఉండకూడదు, వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్స్ మనం సంరక్షణ చేసుకోవాలి. ఇది దీనికి ప్రధాన ఉద్దేశము. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్. వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్ అని కూడా పిలుస్తామండి. ఎందుకు అని అంటే బికాస్ ఇట్స్ ఫస్ట్ కన్వెన్షన్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ వాషింగ్టన్ ఇన్ ది ఇయర్ 1973. CITES, I told you, it is legally binding on all the parties. Signatories మీద it is legally binding, rule based అనమాట. According to the rule we need to follow. సో కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ 1st July 1975. ఆచరణలోకి ఎప్పుడు వచ్చిందండి సైట్స్ కన్వెన్షన్ అనేది? 1st July 1975 నుంచి ఆచరణలోకి వచ్చింది అనమాట. సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ సైట్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మన కన్వెన్షన్స్ ప్రోటోకాల్స్ నుంచి APPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో పక్కాగా 1 to 2 క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. పక్కాగా 2 క్వశ్చన్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, డామ్ షూర్. నెక్స్ట్ వన్. Which of the following international platforms are shared by the India and Maldives? Which of the following international platforms are shared by the India and Maldives, friends? South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC. So friends, India and Maldives are the founder members of the SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC countries ko వచ్చేటప్పటికి. Yes, India as well as Maldives also founder member of this
South Asian Association for Regional Cooperation. Clear? Hope it is clear, friends, all of you. Yeah. So this is right statement. Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization founder members ఎవరెవరు వస్తారండి? చైనా, రష్యా and 4 Central Asian countries. And 4 Central Asian countries. Shanghai Cooperation Organization founding members obviously China, Russia and 4 Central Asian countries అండి. 4 Central Asian countries Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan అన్నమాట. ఎవరెవరండి? సో కజకిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్ అండ్ తజికిస్తాన్. క్లియర్? ఇవి 4 సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ as చైనా అండ్ రష్యా. షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండర్ మెంబర్స్. అండ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే షేర్డ్ బై ది ఇండియన్ మాల్దీవ్స్ గురించి అడిగారు ఇక్కడ. క్లియర్? అయితే ఈ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇండియా ఎప్పుడు మెంబర్ అయిందండి? ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ పాకిస్తాన్ 2017లో మెంబర్స్గా జాయిన్ అయ్యాయి. ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ పాకిస్తాన్ 2017లో మెంబర్ కంట్రీస్గా జాయిన్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ వన్. అయితే అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ అంటే ఇది కాదండి. ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్ అయితే అసోసియేషన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ కాదు, ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ కాదు. ఇందులో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ 10 నేషన్స్ అండి. అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇందులో 10 మెంబర్స్ సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. ఇండియా అనేది ఇందులో సభ్య దేశం కాదు, మాల్దీవ్స్ కూడా ఇందులో సభ్య దేశం కాదు. కాబట్టి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓన్లీ క్లియర్ ఇండియా అండ్ మాల్దీవ్స్, which of the following international platforms are shared by the India and Maldives? Obviously only South Asian Association for Regional Cooperation. So select the correct answer using the codes given below అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే. సార్క్ ఓన్లీ ఇండియన్ మాల్దీవ్స్ అనేది సార్క్ ఓన్లీ, సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్. ఓకేనా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రెండ్స్? నెక్స్ట్ వన్. Consider the following statements. As per the Paris Agreement's provisions, countries must update their pledges every 5 years. Must update their pledges. And second statement, India's updated pledges to combat climate change are sector specific and binding in nature అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. Which of the statements given above is are correct? సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ 2015లో ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడం. అంటే ఇక్కడ గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ ఏంటండి? లెస్ దాన్ 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండే విధంగా ఇక్కడ చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈవెన్ ఇనిషియల్గా అయితే లెస్ దాన్ 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండే విధంగా గ్లోబల్ టెంపరేచర్ అనమాట. లెస్ దాన్ 2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండే విధంగా ఇక్కడ చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈవెన్ అప్ టు లెస్ దాన్ ఇక్కడ 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఇక్కడ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ లెస్ దాన్ 1.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండే విధంగా ఇక్కడ చర్యలు తీసుకోవాలి. క్లియర్? సో యాజ్ పర్ ది ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్స్ ప్రొవిజన్ 2016లో అమెరికా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. యాజ్ పర్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్స్ ప్రొవిజన్స్ కంట్రీస్ మస్ట్ అప్డేట్ దేర్ ప్లెడ్జెస్ ఎవ్రీ 5 years. ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వాళ్ళ యొక్క ఏ విధంగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారా ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క ప్లెడ్జెస్ని ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వాళ్ళు ప్రకటిస్తూ ఉండాలండి. సో క్లియర్? ఈ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలండి. ఓకేనా? సో దిస్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. అండ్ ఇండియాస్ అప్డేటెడ్ ప్లెడ్జెస్ టు కంబాట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ అన్నారు. నో, ఇండియా అపోజ్డ్ దిస్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్. ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి
బొగ్గు నుంచి మనకి ఏమొస్తుందండి, ఫ్లై యాష్ అనేది బై ప్రోడక్ట్గా వస్తుంది. మచ్ మోర్ పొల్యూషన్, దీనివల్ల ఎక్కువగా మీథేన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్కి వస్తే గ్రీన్ హౌస్ ఇక్కడ కర్బన ఉద్గారాలను కూడా తగ్గించాలి. అయితే ఇక్కడ మీథేన్ ఎక్కువగా జనరల్గా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ కోల్ నుంచి ఏం ఎక్కువగా వస్తుందండి, మీథేన్ వస్తుంది అనమాట. కర్బన ఉద్గారమైనటువంటి మీథేన్ వస్తుంది. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఫ్రెండ్ జిహెచ్జి సంబంధించి మీథేన్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. అందుకనే ఇక్కడ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినప్పటికీ ఇండియా అపోజ్డ్ దిస్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ అండ్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్. ఇండియా అపోజ్డ్ దిస్ సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ టార్గెట్స్ అండ్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్. సో దీన్ని అయితే అపోజ్ చేసిందండి ఇండియా. క్లియర్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Only one is the right option for this question. It's next one. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ దిస్ సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ దిస్ సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. దే వుడ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ దిస్ టాప్ చాట్. ఆల్వేస్ సే దిస్ ఇస్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. Consider the following statements regarding collegium system. Collegium system. The provisions related to the collegium system are mentioned in Article 217 of the Constitution. సో ఫ్రెండ్స్, ఆర్టికల్ 217 దేని గురించి మాట్లాడుతుంటే జనరల్గా చెప్పాలంటే appointment of high court judges by the President of India in consultation with Chief Justice of India and concerned state governor. ఆర్టికల్ 217 దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ద కొలిజియం సిస్టమ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఆర్టికల్ 217 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నారండి. ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. నోవేర్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ కొలిజియం సిస్టమ్. కొలిజియం సిస్టమ్ గురించి భారత రాజ్యాంగంలో అసలు ఏ ఆర్టికల్లో ప్రస్తావించబడి లేదు. ఇది జస్ట్ త్రూ కోర్ట్స్ జడ్జ్మెంట్స్, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇవాల్వ్డ్ త్రూ దిస్ కోర్ట్స్ జడ్జ్మెంట్. ఈ కొలిజియం సిస్టమ్ అనేది ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది, కానీ it's not mentioned in the constitution itself. ఈ కొలిజియం సిస్టమ్ గురించి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా పొందుపరచబడి లేదు. ఇట్ ఈస్ ఇవాల్వ్డ్ త్రూ ఇట్స్ ఓన్ జడ్జిమెంట్స్. It is evolved through its own court judgments. That's it. Clear? So kabatti first statement obviously wrong statement. The Supreme Court collegium system is headed by the Chief Justice of India. Yes, సుప్రీం కోర్ట్ కొలిజియం సిస్టమ్ అనమాట. ఇప్పుడు జడ్జెస్ని, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ని కావచ్చు, ఇప్పుడు హైకోర్టు జడ్జెస్ని కావచ్చు, అపాయింట్మెంట్ చేసే విధానంలో జనరల్గా ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసే విధానం గమనించినట్లయితే, క్లియర్, ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటారు అండ్ సీనియర్ మోస్ట్ 4 అదర్ జడ్జెస్ కూడా ఉంటారండి. సీనియర్ మోస్ట్ 4 అదర్ జడ్జెస్ ఈ కొలీజియంలో ఉంటారు. సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియం ఈజ్ హెడెడ్ బై CJI ప్లస్ 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారన్నమాట విత్ రిగార్డ్ టు ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్. ఈవెన్ హైకోర్ట్ కొలీజియం కూడా ఉంటుంది. హైకోర్ట్ కొలీజియం ఈజ్ హెడెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ అక్కడ హైకోర్ట్, CJI ఇక్కడ చూడండి, CJ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ కొలీజియం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, సో హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ప్లస్ 4 అదర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఇన్ హైకోర్టు ఉంటారనమాట. క్లియర్. అయితే ఇక్కడ ఈ హైకోర్టు యొక్క జడ్జెస్ నియమించే క్రమంలో తీసుకుంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ప్లస్ 4 సీనియర్ మోస్ట్ అదర్ జడ్జెస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్స్ సో ప్రపోజ్డ్ ఫర్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్, ఈ వీళ్ళు ఏదైతే ఈ హైకోర్ట్ కొలీజియం ఉంటుంది కదా, హైకోర్ట్ కొలీజియం అనేది హెడెడ్ బై అబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ప్లస్ సీనియర్ మోస్ట్ 4 జడ్జెస్. అయితే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నేమ్స్ అనమాట ఇంకా ఎవరు అప్రూవల్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అప్రూవల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట.
చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ అప్రూవల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ టు ద అప్రూవల్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కన్సర్న్ స్టేట్ గవర్నర్ ఆల్సో. దెన్ హైకోర్టు యొక్క జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఇది జస్ట్ మీకు క్లియర్ కట్ క్రొనాలజీ చెప్తున్నానండి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం హీస్ హెడెడ్ బై ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్, దిస్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. ఐ టోల్డ్ యూ సిజేఐ ప్లస్ 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారు. హైకోర్టుకి అయితే ఇది హైరార్కీ, ఇలా ఉంటుంది అపాయింట్మెంట్ అనేది. ఇంకా ద గవర్నమెంట్ కెనాట్ సీక్ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ ది కొలీజియన్స్ చాయిస్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ జడ్జెస్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటుందండి విత్ రిగార్డ్ టు ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొలీజియం రోలే చాలా కీలకం. గవర్నమెంట్ యొక్క రోల్ అనేది ఇక్కడ లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కెన్ సీక్ క్లారిఫికేషన్ అండి ఆన్ ది కొలీజియన్స్ చాయిస్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ జడ్జెస్. ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో ఎంక్వైరీ వేయచ్చు. ఇప్పుడు ఒక లాయర్ని ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు యొక్క జడ్జెస్ కానీ, అంటే సుప్రీంకోర్టు యొక్క జడ్జిగా నియమించినట్లయితే సో దానికి సంబంధించి ఎంక్వైరీ అనమాట. దానికి సంబంధించి ఎంక్వైరీ అనేది హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో వేయచ్చు. అంటే గవర్నమెంట్ కెన్ సీక్ క్లారిఫికేషన్, ఇక్కడ కెనాట్ సీక్ అన్నారు, రాంగ్ స్టేట్మెంట్. గవర్నమెంట్ కెన్ సీక్ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ ది కొలిజియన్స్ చాయిస్ ఆఫ్ సెలెక్టెడ్ జడ్జెస్. ఒకవేళ లాయర్ని కానీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా అపాయింట్ చేసినట్లయితే ఆ క్లారిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ కట్గా ఉన్నాయా లేవా ఏంటి అనేది క్లారిఫికేషన్స్ అనమాట గవర్నమెంట్ అడగొచ్చు. కొలిజియం సిస్టమ్ నుంచి అన్ని క్లారిఫికేషన్స్ అడగొచ్చు. ఒకవేళ లాయర్ కనుక అపాయింట్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా, అప్పుడు అబ్వియస్లీ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అడగొచ్చు అనమాట, క్లారిఫికేషన్స్ అడగొచ్చు. ఈవెన్ ఒక లాయర్ని హైకోర్టు జడ్జిగా నియమించేటువంటి క్రమంలో కూడా ఇంకేదో ఎటువంటి క్లారిఫికేషన్స్ కావాలనుకున్నా సరే అడగొచ్చు. ఎందుకంటే హైకోర్టు జడ్జెస్ కూడా అపాయింట్ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ కాబట్టి అడగొచ్చు. కానీ ఇక్కడ కెనాట్ సీక్ అన్నారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంటే, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంటే. సో కాబట్టి ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రెడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండి. So B is the reduction for this question. Only B is the reduction for this question, friends. Okay, friends, all of you. Next one. So friends, reduction for this question. You can easily answer to this question, very simple question. Response from all of you friends. So friends, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. ఇండియాస్ టోటల్ సైక్లోన్ ప్రోన్ ఏరియా ఈజ్, మనకి జనరల్గా ఇండియాస్ టోటల్ సైక్లోన్ ప్రోన్ ఏరియా 8% అండి. ఇండియాను వదిలిపెట్టి వెళ్లే క్రమంలో కూడా ఈవెన్ ఈశాన్య ఋతుపవనాలు బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద నుండి తేమను గ్రహించుకొని ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాయి. క్లియర్. సో అరేబియన్ సీ, బే ఆఫ్ బెంగాల్, ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఏర్పరుస్తాయి. సో ఇండియాస్ టోటల్ సైక్లోన్ ప్రోన్ ఏరియా ఈజ్ 8% అండి. ఆబ్వియస్లీ సో clear friends, all of you. C is the reduction for this question. Next one friends. Which method is widely used to measure flood variability? ఫ్లడ్ వేరియబిలిటీ అండి, ఎంతవరకు ఇక్కడ వరదలని వ్యాపించి ఉన్నాయి, ఫ్లడ్ వేరియబిలిటీ. Which method is widely used to measure flood variability? FMI అంటే
ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి అంటామండి. ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇట్ వుడ్ మెజర్ ది ఫ్లడ్ వేరియబిలిటీ. ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి చూడండి, రీసెంట్లీ ద న్యూస్ ఇన్ ది హోలీ ష్రైన్ ఆఫ్ అమర్నాథ్, ఇన్ ది హోలీ ష్రైన్ ఆఫ్ అమర్నాథ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రీసెంట్ గా హోలీ ష్రైన్ ఆఫ్ అమర్నాథ్ సౌత్ కాశ్మీర్ వ్యాలీలో ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ సంభవించాయి అనమాట. ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అనేవి అంటే, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? విత్ ఇన్ 6 hours లో కుండపోత వర్షం కురిసేయడం అంట. జస్ట్ విత్ ఇన్ 6 hours లోనే కుండపోత వర్షం కురవడం కారణంగా హోలీ ష్రైన్ ఆఫ్ అమర్నాథ్ ఇన్ సౌత్ కాశ్మీర్ వ్యాలీలో రీసెంట్ గా ఈ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ సంభవించాయి. వీటి మీద మనకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఓకేనా? రిడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, బి. According to the Indian Meteorological Department (IMD), which storm is classified as a super cyclone when the wind blows at whatever speed? జనరల్ గా మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి 250 km/h ఇంతకంటే ఎక్కువ వేగంతోనే ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తాయండి. 250 km/h ఇంతకంటే ఎక్కువ వేగంతోనే గాలులు వీస్తూ వెళ్తాయి. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐఎండి, విచ్ స్టార్మ్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ సూపర్ సైక్లోన్. అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో తీసుకున్నట్లయితే అబౌవ్ 220 కిలోమీటర్స్ విండ్ స్పీడ్ ఉంటే వాటిని జనరల్గా మనం ఏమని అంటామంటే సూపర్ సైక్లోన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఈవెన్ వరల్డ్లో తీసుకుంటే మోర్ దాన్ 250 km/h. ఇండియాలో తీసుకుంటే మోర్ దాన్ 220 km/h వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ సూపర్ సైక్లోన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, రిడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, సి. So, which are the major controlling systems for reduction of volcanic disaster? Redaction for this question, friends. Volcanic disaster prediction for early warning of eruption. Yes, prediction for early warning of eruption. ఇక్కడ అగ్నిపర్వతం సో బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని సేఫ్ ప్లేసెస్ లోకి ముందుగానే తరలించడం కావచ్చు, ఎవాక్యుయేషన్ చేయడం కావచ్చు, టైమ్లీ ఎవల్యూషన్ అండ్ రిలీఫ్ వర్క్ కావచ్చు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, టైమ్లీ ఎవల్యూషన్ అండ్ రిలీఫ్ వర్క్. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. రిడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, సి. ఈవెన్ అగ్నిపర్వతం బద్దలైన తర్వాత కూడా మనం చేయాల్సినటువంటి మిటిగేషన్ మెజర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది, నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది, మిటిగేషన్ మెజర్స్. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. సి ఇస్ ద రిడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, సి. Tropical cyclones are intense low pressure areas confined to the area lying between. Tropical cyclones. This is nothing but 0 degrees equator, 30 degrees north, and this is 30 degrees south.
Tropical cyclones or intense low pressure areas confined to the area lying between. Tropical cyclones or intense low pressure areas confined to the area lying between. Yes friends, 30 degrees north and 30 degrees south అండి. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే 10 to 20 degrees north and south latitudes మధ్య frequent గా tropical cyclones ఏర్పడుతూ ఉంటాయండి. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే 10 degrees to 20 degrees నార్త్ అండ్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ మధ్య ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో రెడాప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ 30 degrees north and south latitudes. Okay, A is the reduction for this question, friends. Next one. So which of these are flood prevention and mitigation strategy? Construction of flood protection embankments, depopulating the floodplains, afforestation, decongesting river channels. Which of the following are flood prevention and mitigation strategy? So construction of flood protection embankments, yes, construction of these flood protection embankments, depopulating the floodplains, అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే ఈ వరద మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడము, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ ప్రొటెక్షన్ ఎంబాంక్మెంట్స్, ఇక్కడ వరదలు ఉధృతంగా ఏర్పడుతున్నటువంటి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఇక్కడ ఆనకట్టలు నిర్మించడము, అఫారెస్టేషన్ అడవుల పెంపకము, వీలైతే చెట్లు నాటడం వల్ల మనం చాలా వరకు మృతిక క్రమక్షయాన్ని తగ్గించవచ్చు. తర్వాత డీకంజెస్టింగ్ ది రివర్ ఛానల్స్ ఆల్సో, ఇక్కడ డీకంజెషన్ ఆఫ్ రివర్ ఛానల్స్, డీకంజెస్టింగ్ ది రివర్ ఛానల్స్. So these also. So all the statements are correct and right option for this question. Select the correct option using the codes given below. All the statements are correct. Clear? So D is the right option for this question. Next one. Which of the following heads the National Disaster Management Authority? NDMA headed by whom, friends? NDMA. National Disaster Management Authority headed by? So friends, ఇక్కడ National Disaster Management Authority NDMA which is headed by Prime Minister. ఈ NDMA యొక్క రోల్ ఏంటంటే it would formulate policies and plans and guidelines for the disaster management for a timely response. Clear? NDMA అనేది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి పాలసీస్ ని ఫార్ములేట్ చేస్తుంది అండ్ ప్లాన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ని ఫార్ములేట్ చేస్తూ వస్తుంది, ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తూ వస్తుంది. క్లియర్? NDMA యొక్క రోల్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. మరి స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ SDMA, స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ హెడెడ్ బై CM. District Disaster Management Authority DDMA headed by District Magistrate, Collectors and Deputy Commissioners. So DDMA ante District Disaster Management Authority headed by District Collectors, Deputy Commissioners. State Disaster Management Authority headed by CM. NDMA headed by Prime Minister. Clear? So anyway, redaction for this question, Prime Minister, friends. Pradhana Mantri.
hazard is a dangerous event, is natural or human induced, causes loss of life, all of the above. ప్రమాదం అనగా హజార్డ్ అనేది ఇట్స్ ఎ డేంజరస్ ఈవెంట్, ఇస్ నేచురల్ ఆర్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్, ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించవచ్చు, లైక్ సునామీ కావచ్చు, అర్త్క్వేక్ కావచ్చు, వల్కనో కావచ్చు, ల్యాండ్ స్లైడ్ కావచ్చు, అవలాంచి కావచ్చు. అవలాంచి అంటే హిమపాతం అవ్వచ్చు, హిమపాతం కావచ్చు. ఇలా మ్యాన్ మేడ్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్, సో కెమికల్ డిజాస్టర్స్, న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్స్, బయాలజికల్ డిజాస్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఓకేనా? సో మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్, డిఫారెస్టేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అడవులు నరికేయడం అనేది కూడా సో మ్యాన్ మేడ్ హజార్డ్ కిందకు వస్తుంది. సో కాబట్టి హజార్డ్ కాజెస్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆల్సో, ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్టెడ్. సో డి is the redaction for D is the redaction for this question. Agency which is used for forecasting cyclone is agency which is used for forecasting cyclone is IMD, Indian Meteorological Department, Indian National Center for Oceanic Information Services, Central Water Commission, and none of the above. What is the redaction for this question? Agency which is used for forecasting cyclone is ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఐఎండి, జియోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టాన్ని ఉపయోగించి అసలు సైక్లోన్ మనకి ఎక్కడ తీరం దాటుతుంది, ఎంత మేర నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా వల్నరబిలిటీ అనాలిసిస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకి భారత వాతావరణ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అందిస్తూ వస్తుందన్నమాట. రెడాక్షన్ టైమ్ టు టైమ్ ఇట్ వుడ్ గివ్ ద అప్డేట్స్ by using this geographic information system GIS, Indian Meteorological Department. Clear? Agency which is used for the forecasting cyclone. So A is the redaction for this question. Next one. The hurtling down of snowfall along the slope of a mountain due to an earthquake is called flood, avalanche, landslide, and earthquake. భూకంపం కారణంగా పర్వతం వాలిపై కురిసే హిమపాతాన్ని ఇక్కడ ఏమంటారు? ఏమంటారంటే దీన్ని అవలాంచి అని చెప్పేసి అంటారండి. అవలాంచి అంటే హిమపాతం అంటారు. ద హర్ట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ అలాంగ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ అ మౌంటైన్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ అవలాంచి అని చెప్పేసి అంటారు. అవలాంచి అంటారు. ద హర్ట్లింగ్ డౌన్ ఆఫ్ స్నోఫాల్ అలాంగ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ మౌంటైన్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ అవలాంచి. అంటే ఇక్కడ ఈ కొండ పై భాగం నుంచి క్రింది భాగంలోకి ఈ మంచు చర్యలు అనేవి హిమపాతం అంటాం. మంచు చర్యలు అనేవి కిందికి పడిపోతూ ఉంటాయి. క్లియర్? ఈ ఏటవాలు వెంబడి the hurtling down of snowfall along the slope of a mountain from top to the bottom of hill can be termed as avalanche అని చెప్పేసి అంటాం. క్లియర్? సో హిమపాతం అని చెప్పేసి అంటాం. B is the redaction for this question.
మోస్ట్ సునామీస్ అక్కర్ ఇన్ వేర్? ఇండియన్ ఓషన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్, పసిఫిక్ ఓషన్, మెడిటేరియన్ సీ. సునామీలు ఎక్కువగా ఎక్కడ సంభవిస్తాయి? ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫ్రెండ్స్. సర్కమ్ పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు. ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్. ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దిస్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఫ్రెండ్స్. Your redaction for this question, C is the redaction. పసిఫిక్ మహాసముద్రం అని చెప్పేసాం. నెక్స్ట్ వన్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ disaster management team should include search and rescue team, ఫస్ట్ ఎయిడ్ టీమ్, అవేర్నెస్ జనరేషన్ టీమ్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. జనరల్గా ఒక విపత్తు సంభవించినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్జిఓస్, ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్, ఎన్జిఓస్, కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్, కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దెన్ ఇక్కడ మనకి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ వస్తాయి, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్సెస్ డిప్లాయ్ అవుతాయి. తర్వాత మిటిగేషన్ మెజర్స్ ఇక్కడ చేపట్టడం జరుగుతుంది. అంటే వేర్ హౌస్లో ఫుడ్ మెటీరియల్ స్టోర్ చేయడం, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ అందిస్తూ రావడం, మెడికల్ టీమ్స్ డిప్లాయ్ చేయడం. క్లియర్. సో ఇక్కడ టెంపరీ షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేయడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ సో టెంపరీగా తీసుకొని టెంపరీ షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేయడం. తర్వాత విపత్తు సంభవించిన తర్వాత సో గోయింగ్ టువర్డ్స్ డెవలప్మెంట్, ఎటువంటివి రాకుండా ఎటువంటి నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టవచ్చు భవిష్యత్తులో. సో ప్రివెన్షన్, డెవలప్మెంట్, రీహాబిలిటైజేషన్, రీసెటిల్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ వస్తామండి. ఎనీవే, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్, డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ క్రియేటెడ్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం క్రింది వాటిలో వేటిని ఏర్పాటు చేసింది? ఎన్డిఎంఏ, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్. నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ క్రియేటెడ్, జనరలీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ క్రియేటెడ్, ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇట్ వుడ్ formulate policies, plans and guidelines for disaster management for effective response within the stipulated time period. And National Institute of Disaster Management, NIDM అనేది రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్లో ఎంగేజ్ అయి ఉంటుంది. క్లియర్. అండ్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ విత్ రిగార్డ్ టు దీస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అథారిటీ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అథారిటీ, ఇవన్నీ కూడా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2005 ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. సో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. సో డి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Next one friends, the method to identify landslide prone areas which has been in use in India since 1980s is landslide zonation mapping, land development zooming, land reclamation zooming, land disaster mapping. So what is the redaction for this question friends? The method to identify landslide prone areas which has been in use in India since 1980s. Obvious friends, landslide zonation mapping అంటే మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ తరచూ ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ సంభవిస్తున్నాయి
ఎక్కడెక్కడ సంభవిస్తున్నాయి? ఉత్తరాఖండ్లో కావచ్చు, హిమాలయన్ స్టేట్స్లో మనకి జనరల్గా ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ కొండ చర్యలు విరిగి పడిపోతున్నాయి. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ హిమాలయన్ క్రస్టల్ బ్లాక్స్ మనం డిస్ప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వీ హ్యావ్ బీన్ కన్స్ట్రక్టింగ్ డ్యామ్స్, హ్యూజ్ డ్యామ్స్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్, అండ్ దే హైట్ ఆల్సో వెరీ హై. అంటే ఎత్తైనటువంటి ఆనకట్టలు నిర్మిస్తూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు తెహ్రీ డ్యామ్ ఆన్ రివర్ భగీరథి. అంటే ఇక్కడ ఉత్తరాఖండ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే ఎత్తైనటువంటి ఆనకట్టలు నిర్మించడం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రస్టల్ బ్లాక్స్ ని డిస్ప్లేస్ చేయడం కారణంగా మనకి ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇంటెన్స్ రైన్ఫాల్, మనకి జనరలీ ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ బీయింగ్ అకర్డ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ హిమాలయన్ స్టేట్స్. సో అయితే ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్ జొనేషన్ మ్యాపింగ్ అంటే ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ అసలు కొండ చర్య విరిగి పడిపోయే అవకాశం ఉంది, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ సంభవించడానికి అవకాశాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అంటే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఏర్పడడానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఏంటి, వాటిని గుర్తించి మనం మిటిగేషన్ మెజర్స్, నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడం, అవి జరగకుండా మనం ఎటువంటి చర్యలు ఇక్కడ చేపట్టవచ్చు, మిటిగేషన్ మెజర్స్ ప్రాపర్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎనీవే రెడాక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ దే వుడ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ ది స్టాప్ చాట్. ఆల్వేస్ సే దిస్ ఇస్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. So which of the following are the objectives of developing Geographic Information System, GIS? Geographic Information System. Which of the following are the objectives of developing Geographic Information System, GIS? Pre-disaster planning and preparedness, prediction and early warning, damage assessment and relief management. All the statements are correct. Geographic Information System, it's a computer-based technology. By using this Geographic Information System, సో ప్రీ డిజాస్టర్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపేర్నెస్, మనం ఏంటంటే ఒక విపత్తు వచ్చే ముందు రాబోతుందని చెప్పేసి మనకు ఆల్రెడీ ఐఎండి, ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఎప్పటికప్పుడు ఈ జోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ జిఐఎస్ని ఉపయోగించి ఎప్పటికప్పుడు మనకి అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఏ సమయానికల్లా తీరాన్ని తాకుతుంది కావచ్చు, ఇప్పుడు ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ తీసుకున్నట్లయితే. సో దానికి అనుగుణంగా ముందస్తు చర్యలు ఇక్కడ చేపట్టడం అనమాట ప్రీ డిజాస్టర్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రిపేర్నెస్. అంటే ఆస్తి నష్టాన్ని, ప్రాణ నష్టాన్ని తగ్గించుకునే విధంగా మనం ఒక విపత్తు రాబోతుందంటే దాన్ని సమర్థవంతంగా ఏ విధంగా ఎదుర్కోగలము అనేది నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టడము. ప్రిడిక్షన్ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్, ముందుగానే దాన్ని పసిగట్టడము, దానికి అనుగుణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజల్ని సేఫ్ ప్లేసెస్లోకి తీసుకువెళ్ళడం కావచ్చు. సో డ్యామేజ్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిలీఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. ఒకవేళ విపత్తు సంభవించిన తర్వాత కూడా జోగ్రఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టాన్ని ఉపయోగించి ఎంత మేర ఇది, సో ఎంత వైశాల్యంలో ఇది నష్టాన్ని కలిగిస్తూ వచ్చింది, డ్యామేజ్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిలీఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఎంతవరకు మనం ఇక్కడ సో నివారణ చర్యలు మనం చేపట్టాలి. క్లియర్? సో ఇవన్నీ కూడా రిలీఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. క్లియర్? సో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. సో D is the reduction for this question. Next one. So friends, what is the reduction for this question? Simple question. You can easily answer to this question, friends. SDMA, State Disaster Management Authority, headed by CM. In respective states, CM friends. SDMA headed by respective CMs.
respective state CMs. State Disaster Management Authority headed by CM, friends. So B is the reduction for this question. Any contaminated components that seep into the soil filtration and are transferred into the underground reservoir and referred to as water pollution, noise pollution, land contamination, air pollution. Redaction for this question. Yes, friends. Land contamination. భూమి కాలుష్యం అని చెప్పేసి అంటాం. Very simple question. Next one. Development goals. SDG. Sustainable Development Goals, friends. SDG. So far 30. And by 2030 కల్లా మనం వీటిని అచీవ్ చేయాలి. How many sustainable development goals? 18 sustainable development goals. Sorry, 17. Sorry. 17, friends. I have written very clearly. By 2030, how many goals we need to achieve? 17 sustainable development goals need to be achieved. Clear, friends, all of you? Yes, right option for this question. 17. Yeah. Reduction for this question, friends. Sustainable development may be divided into three categories: economic, social, and environmental. The natural environment, the economy, and the society. The environment, the economy, and the fairness. Civilization, ecology, and environment. Ecology, economy, and environment. What is the right option among all these four options? సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మే బీ డివైడ్ ఇంటూ త్రీ కేటగిరీస్. సుస్థిర అభివృద్ధి అనేది నేచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకానమీ అండ్ ద సొసైటీ. అంటే ఇక్కడ చూడండి, డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ పర్యావరణాన్ని హరించేసి మనం ఎన్విరాన్మెంట్ని హరించేసి ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధిస్తే మనకి వచ్చేటటువంటి సోషల్ బెనిఫిట్స్ అనేవి, కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అనేది ఎన్నాళ్ళు కూడా ఉండదు, మొన్నాళ్ళ ముచ్చటగానే ఉంటుంది. కాబట్టి సుస్థిర అభివృద్ధి, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. క్లియర్? సో కాబట్టి ద నేచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ద ఎకానమీ అండ్ ద సొసైటీ. సో రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏ, ఫ్రెండ్స్. ఏ ఇస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్. సహజ పర్యావరణం, ఆర్థిక వ్యవస్థ, సమాజం అండి. మనం కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాం. సో క్లియర్? యా, వీఆర్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకునే క్రమంలో మన యొక్క రోలే చాలా కీలకం. ఏ ఇస్ ద రెడ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. when resource extraction when resource extraction use is equivalent to nature's capacity to replenish, sustainability is achieved. Not long term, the economy in a stable condition, it is ecologically friendly,
None of the preceding. None of the preceding, friends. Yeah, right option for this question. ఇక్కడ చూడండి, జనరల్గా మనకి డెవలప్మెంట్ అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంటో చెప్పుకుందామండి. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే అర్థం ఏంటి? అవైలబుల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి నేచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం అండి. అవైలబుల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి నేచురల్ రిసోర్సెస్, సహజ వనరుల్ని వెలికి తీయడాన్నే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటారు. ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ యొక్క అవుట్కమే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి, అంటే మెటీరియలిస్టిక్ అనమాట. ఇప్పుడు నేచురల్ రిసోర్సెస్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఓర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అవైలబుల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి. సో ఐరన్ అనేక రకాలుగా మనం వినియోగించుకుంటూ వస్తాం రకరకాలుగా. ఇది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ యొక్క అవుట్కమ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మెటీరియలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. మెటీరియలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం. అవునా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ యొక్క అవుట్కమ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైతే సహజ వనరులు వెలికి తీస్తున్నామో, వెలికి తీసే క్రమంలో వచ్చిన బై ప్రొడక్ట్స్, పొల్యూటెంట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇక్కడ వచ్చేటువంటి బై ప్రొడక్ట్స్, పొల్యూటెంట్స్ అనేవి ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఎకానమీ అనేది స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇట్స్ అవుట్కమ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, అంటే ఇక్కడ ఆర్థిక అభివృద్ధి పేరుతో పర్యావరణాన్ని హరించేసి పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కువగా విడుదల చేసే విధంగా చేస్తే, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ పొల్యూటెంట్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే పరిస్థితిని దాటిపోతే అప్పుడు ద ఎకానమీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ స్టేబుల్ కండిషన్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే మన ఆర్థిక పరిస్థితిని కుంటుపరుచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత వస్తుంది. ఎందుకంటే సో అక్కడ ఉన్నటువంటి నేచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూటెంట్స్ రీప్లేనిష్ చేసుకునే పరిస్థితులు లేదంటే, సో ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్లీట్లీ పొల్యూటెడ్ అయితే ప్రజలు అనేక రకాలైనటువంటి ఊపిరితిత్తుల సమస్యలతోని అనేక రకాల వ్యాధుల బారిన పడిపోతారు. ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ద్వారా, క్లియర్, గాలి కాలుష్యం ద్వారా. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఢిల్లీ సిచ్యువేషన్ తీసుకోండి. 60% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఢిల్లీ హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హెల్త్ ఎయిల్మెంట్స్. లంగ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు, ఊపిరితిత్తులతో బాధపడుతున్నారు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మానవాళికి నాశనం అయిపోతున్నటువంటి క్రమంలో మనం పర్యావరణం పరిరక్షించుకోవడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనమాట కుంటి పడిపోతూ వస్తుంది. జీడిపి గ్రోత్ రేట్ పడిపోతూ వస్తుంది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగం అనేది పెరిగిపోతూ వస్తుంది అనమాట. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ తగ్గుతూ వస్తాయి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? ఈ విధంగా మనం ఏ విధంగా వస్తుందంటే మన ఆర్థిక పరిస్థితి, అంటే మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ని కుంటుపరుచుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట. క్లియర్? లిమిటేషన్స్ ఎక్కువగా పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇండియా ఈజ్ హైలీ పాపులేటెడ్ కంట్రీ. ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఫర్ రిస్ట్రిక్షన్స్, ఇక్కడ ఎకనామిక్ గ్రోత్కి సంబంధించి పరిమితులు పెట్టుకోవాల్సి వస్తే నిరుద్యోగం బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో కాబట్టి ద ఎకానమీ ఇన్ ఏ స్టేబుల్ కండిషన్ చెప్పేసి అంటాం. రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బి ఫ్రెండ్స్. వెన్ రిసోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ యూస్ is equivalent to nature's capacity to replenish, sustainability is achieved in the sense the economy in a stable condition. Okay, yes friends, right option for this question B. Renewable energy, పునరుత్పాదక శక్తి, it is in good condition, has the ability to be utilized over a lengthy period. Both A and B are true, none of the above. Renewable energy, పునరుత్పాదక శక్తి has the ability to be utilized over a lengthy period, and at the same time it's in a good condition also. Renewable energy, eco-friendly, there is no damage to the environment. Solar energy, wind energy, geothermal energy, భూతాప శక్తి, ఇవన్నీ కూడా. సో మన రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని
రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే క్రమంలో ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్ ఎకానమీ, అట్ ది సేమ్ టైమ్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు బి యూటిలైజ్ ఓవర్ ఎ లెంతీ పీరియడ్. మనం దీర్ఘకాలం పాటు వినియోగించుకోవచ్చు. ఎకో ఫ్రెండ్లీ, దేర్ ఇస్ నో భవిష్యత్ తరాలు ఇబ్బంది పడవు, పర్యావరణాన్ని సంరక్షణ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు అవుతాం, ఇవన్నీ కూడా. సో బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రూ ఫ్రెండ్స్. సి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. So where did the first move towards sustainable development occur? Stockholm Conference, Conference in Bangkok, Conference in San Francisco, all of the above. Redaction for this question. Stockholm Conference, friends. To protect our human health and environment from persistent organic pollutants, POPs అంటారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ యొక్క స్టాక్హామ్ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటండి? టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ ది పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్. పిఓపిస్ అంటే డిడిటీస్, డైక్లోరో డైఫెనల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్, ఎండ్రిన్, ఆల్డ్రిన్, హెక్సాక్లోరోబెంజిన్, వీటి నుంచి మానవ ఆరోగ్యాన్ని, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. వీటి యొక్క వాడకాన్ని తగ్గించాలి. డిడిటి ఉందనుకోండి, ఎరువులకు సంబంధించి రసాయన ఎరువులు మనం వాడే క్రమంలో పంట పొలాలకి డిడిటి, డైక్లోరో డైఫెనల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్ అనేది లిమిటెడ్ యూసేజ్ ఉంది, పరిమితంగా వాడాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఇక్కడ. క్లియర్? ఎనీవే, రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఏ ఒకసారి గమనించండి. స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్, ఎ గ్లోబల్ ట్రీటీ టు ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ ద పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్, పిఓపిస్ అంటారు. పిఓపిస్ అంటే డిడిటి, డైక్లోరో డైఫెనల్ ట్రైక్లోరో ఈథేన్, ఆల్డ్రిన్, ఎండ్రిన్, హెక్సాక్లోరోబెంజిన్, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట. వీటికి వాడకాన్ని తగ్గించాలి. క్లియర్? సో స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ వాజ్ సైన్డ్ ఆన్ 22nd May 2001. 152 countries ratified the convention, friends. 152 దేశాలు సంతకాలు చేశాయి. ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ 17th May 2004. మే 17, 2004 నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది. ఇండియా రాటిఫైడ్ ఆన్ 13th January 2008. ఇండియా ఎప్పుడు ఈ స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ ఇక్కడ ఆమోదించిందంటే ఆన్ 13th January 2008, ఫ్రెండ్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనే విధానంలో ఈ డేట్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి, డేట్స్ కూడా ఇండియా ఎప్పుడు రాటిఫై చేసింది, సో ఇండియా ఈజ్ అ సిగ్నేటరీయా కాదా, సభ్యదేశం కాదా అని చెప్పేసి మనకి అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎనీవే, రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. Yeah, I told you. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ ది సెషన్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది గ్యాసెస్ సచ్ యాస్. ఈ వాయువుల వల్ల గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, మీథేన్. రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ వాయువుల వల్ల గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. Greenhouse effect is caused by the gases such as carbon dioxide, CO2, water vapor and methane also, friends. All the statements are correct. So friends, ఇక్కడ గమనించండి, వాటర్ వేపర్, మీథేన్ అన్ని కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అవుతాయండి. ఒకసారి చూద్దామండి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అంటే ఏమేమి వస్తాయండి. ఇప్పుడు మనకి కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపుకు సంబంధించి కీటో ప్రోటోకాల్ అండి. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్, రిడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్.
ఈ కీటో ప్రోటోకాల్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే రెడ్యూస్ ది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్. ఒకసారి గమనించండి, ఈ కీటో ప్రోటోకాల్ అడాప్టెడ్ ఆన్ 11th December 1997, entered into force on 18th February, and currently there are 192 parties to the keto protocol. keto protocol లో ఎన్ని సభ్య దేశాలు అంటే సో ఫార్ నౌ 192 ఫ్రెండ్స్, 192 సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి. కరెంట్లీ దేర్ ఆర్ 192 పార్టీస్ టు ద కీటో ప్రోటోకాల్. ఓకే, నౌ ఇంకా గమనించినట్లయితే సో కీటో ప్రోటోకాల్ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ అండర్ యుఎన్ఎఫ్సిసి, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. It is an international agreement under UNFCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. The principle of the protocol is CBDR friends. CBDR. What does it mean? CBDR. CBDR అంటే కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తక్కువగా కర్బన ఉద్గారాలని తక్కువ రిలీజ్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎక్కువ రిలీజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు అభివృద్ధి చెంది ఉన్నారు కాబట్టి. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కొంత పర్సంటేజ్, ఇంకా లెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వాళ్ళు కాస్త కర్బన ఉద్గారాలని రిలీజ్ చేసినా పర్వాలేదు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఇంకా అభివృద్ధి సో చెందనటువంటి దేశాలు కాబట్టి. క్లియర్? సో కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ అండర్ యుఎన్ఎఫ్సిసి, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. క్లియర్? ద ప్రిన్సిపల్ of the protocol is CBDR, common but differentiated responsibility అని చెప్పేసి అంటాం. కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అన్ని దేశాలు కూడా ఈ కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించాలి, కానీ అభివృద్ధి చెందినటువంటివి తక్కువగా రిలీజ్ చేయాలి. అభివృద్ధి చెందుతున్నట్టు కాస్త ఎక్కువగా పర్లేదు, ఇంకా తక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అయితే కాస్త రిలీజ్ చేసినా పర్లేదు. అంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అయితే ఫర్ అబౌట్ 5% కర్బన ఉద్గారాలను రిలీజ్ చేయాలి. అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15%, అభివృద్ధి చెందిన అంటే లెస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అయితే కాస్త 20 to 25 ఇలా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా కమిట్మెంట్స్. క్లియర్? అయితే సిబిడిఆర్ అంటే మీకు ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ స్టేట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అడ్రసింగ్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిస్ట్రక్షన్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్, సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్, 2 పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కీటో ప్రోటోకాల్కి సంబంధించి టార్గెట్స్ ఫర్ ది ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ 2008 నుంచి 12 వరకు 5% ఎమిషన్ రిడక్షన్ కంపేర్డ్ టు ది 1990 లెవెల్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 5-year పీరియడ్ అండి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్లో 2008 నుంచి 2012 వరకు 5% గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ రిడక్షన్ అండి, కంపేర్ టు ది 1990 లెవెల్స్కి. ఇది ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ అనమాట. సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ అగైన్ 2013 నుంచి 2020 అనమాట. దోహా అమెండ్మెంట్ ఇన్ ఖతార్, దోహా అమెండ్మెంట్ టు ది కీటో ప్రోటోకాల్. సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ తీసుకున్నట్లయితే 2013 నుంచి 2020 వరకు కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గిస్తూ రావడం. ది ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్, సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్ ఇట్లా. క్లియర్? సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ కమిట్మెంట్ పీరియడ్లో ఇక్కడ 18% కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గిస్తూ రావాలి. ఓకేనా? అయితే 6 గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, నేమ్లీ ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏంటి ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఐ టోల్డ్ యూ, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్, పెర్ఫ్లోరోకార్బన్స్ అండ్ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్, ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అండి. ఓకేనా? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ 6 గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, నేమ్లీ అకార్డింగ్ టు దిస్ కీటో ప్రోటోకాల్ 6 గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏంటంటే వీటిని ప్రధానంగా తగ్గించాలి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్, పెర్ఫ్లోరోకార్బన్స్ అండ్ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్, వీటి యొక్క ఉద్గారాన్ని తగ్గించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్.
What are the environmental issues created by the greenhouse effect? గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావం వల్ల ఏర్పడే పర్యావరణ సమస్యలు ఏంటి? What are the environmental issues created by the greenhouse effect? Radiation, climate change, and monsoon direction. Greenhouse ప్రభావం వల్ల జనరల్ కి మనకి climate change and monsoon direction. 2 and 3 statements are corrected. So C is the reduction for this question. Clear? So 2 and 3 statements are corrected. Climate change, వాతావరణ మార్పు, and monsoon direction also. 2 and 3 statements are correct. Who are responsible for protection, conservation, and development of environment? Who are responsible for protection, conservation, and development of environment? Minister of Human Resources Development, Minister of Forest, Minister of Environment and Forest, Minister of Rural Development. Right option for this question, Minister of Environment and Forest Friends. పర్యావరణ మరియు అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ. Consider the following statements. The World Environment Day was started by the United Nations General Assembly in the year 1972 at the Stockholm Conference. I told you just now. So this right statement to combat. So friends, ఇక్కడ స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటండి? టు రెడ్యూస్ స్టాక్హామ్ కన్వెన్షన్ ప్రధాన ఉద్దేశం టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెంట్స్, POPs అని చెప్పాను. ఓకేనా? దిస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ 5th June. This is also right statement. So both the statements are correct. C is the reduction for this question. Next one. So what is the definition of sustainable development? The growth that satisfies current demands without jeopardizing future generations' ability to fulfill their own needs. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించండి, సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే అర్థం ఏంటండి? సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మనకి అవసరమైనంత మేర వాటిని వినియోగించుకొని నేచురల్ రిసోర్సెస్ని పొల్యూట్ చేయకుండా భావితరాలకు అందించడాన్నే మనం సుస్థిర అభివృద్ధి అని చెప్పేసి అంటామండి. కాబట్టి ద గ్రోత్ that satisfies current demands without jeopardizing future generations' ability to fulfill their own needs. This is also right statement. So conserve mineral wealth and explore alternative energy sources while decreasing pollution and environmental impact. So these also. So it's the process of creating land and building projects in such a way that they have a lower environmental effect by enabling them to produce fuel efficient self-sufficiency patterns. All the statements are corrected. So D is the reduction for this question. Clear? All the statements are corrected. Consider the following statements.
Insulin is a fat storage hormone that is released by the pancreas and regulates metabolic process. క్లోమగ్రంథి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ స్రవిస్తుంది. తగిన స్థాయిలో స్రవించినప్పుడు బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోవడాన్ని డయాబెటీస్ మిలిటస్ అంటారు, మధుమేహ వ్యాధి అని చెప్పేసి అంటారు. రైట్ ఆప్షన్. సో మెలటోనిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది పీనియల్ గ్లాండ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ విచ్ కంట్రోల్స్ ది స్లీప్ వేకప్ సైకిల్. ఎస్, ఇక్కడ పీనియల్ గ్రంథి మెలటోనిన్ హార్మోన్ స్రవిస్తుంది which controls the normal rhythm of sleep wake up cycle. Yes, both the statements are correct, friends. Right option for this question, both 1 and 2. C is the right option for this question. Next one. What is the function of hydrochloric acid? It makes pepsin enzyme effective. It kills bacteria which may enter in stomach with food. Which of the statements is are correct? What is the function of hydrochloric acid, friends? It makes pepsin enzyme very effective. Yes, this is also right statement. The salivary amylase అనే ఎంజైమ్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసి పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ ని ఇది యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఇట్ మేక్స్ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. ఎస్, దిస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ కిల్స్ బ్యాక్టీరియా which may enter in stomach with food. Yes, so this is also right statement. Both the statements are correct, friends. C is the right option for this question. So which of the following statement is correct about enzyme? An enzyme is a protein and it is used as a catalyst to create it's used as a catalyst to accelerate the reaction. An enzyme is a protein and it is used as a catalyst to accelerate the reaction. Yes, this is also right statement. And life would not exist without the presence of enzymes. This is also right statement. Enzymes participate in cellular metabolic process lo participate chestayi. Clear? So ikkada obvious, friends, enzymes అనేవి enzyme is a protein and it is used as a catalyst, ఒక ఉత్ప్రేరకంగా కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది to accelerate the reaction, చర్యని ఇక్కడ వేగవంతం చేయడానికి. All the statements are correct, friends. Right option for this question, D. An oil drop is placed on the surface of water. It will spread as thin layer అనమాట. ఎందుకంటే ఆయిల్ డస్ నాట్ మిక్స్ విత్ ది వాటర్. ఎందుకంటే ఆయిల్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి కోసి ఫోర్స్ ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్న బంధన శక్తిని డామినేట్ చేస్తాయి అనమాట. ఇవి ఆయిల్ మాలిక్యూల్స్ అనుకుంటే ఇది వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనుకున్నట్లయితే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్న బంధన శక్తి కంటే ఆయిల్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్న బంధన శక్తి డామినేట్ చేస్తూ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ డస్ నాట్ మిక్స్ విత్ ది వాటర్, ఫ్రెండ్. జస్ట్ ఇట్ వాజ్ స్ప్రెడ్ యాజ్ థిన్ లేయర్. ఈ విధంగా జస్ట్ ఇట్ వాజ్ స్ప్రెడ్ యాజ్ థిన్ లేయర్ అనమాట. క్లియర్? సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్? మడ అడవులకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరిపోల లేనిది గుర్తించమన్నారు. మ్యాంగ్రూవ్, లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2, అచ్రా, రత్నగిరి. వీటిని మహారాష్ట్రలో ఈ మడ అడవులు ఏమని పిలుస్తామంటే అచ్రా, రత్నగిరి అని చెప్పేసి పిలుస్తామండి. దిస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. నెక్స్ట్ వన్, కుందాపూర్. ఈ మడ అడవుల్ని కర్ణాటకలో కుందాపూర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. దిస్ ఆల్సో కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. పీచవరం అని ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిలవండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీటిని కోరంగి అడవులు అని చెప్పేసి అంటారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీటిని ఏ అడవులు అంటారండి? మడ అడవుల్ని కోరంగి అడవులు అని చెప్పేసి అంటారు. ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కలవు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో. కేరళలో వీటిని వెంబనాడ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తామండి. ఈ మడ అడవుల్ని కేరళలో వెంబనాడ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. వెస్ట్ బెంగాల్లో అయితే సుందర్బన్స్ అంటారు. వెస్ట్ బెంగాల్లో వీటిని ఏమంటారండి? సుందర్బన్స్. సుంద్రి వృక్షాలు. సుంద్రి వృక్షాలు అనేవి ఇక్కడ ఓకేనా, సుంద్రి వృక్షాలు అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ సుందర్బన్స్ అనేవి
సైక్లోన్స్కి బ్యారియర్గా వ్యవహరిస్తూ వస్తాయి. సైక్లోన్స్కి బ్యారియర్గా వ్యవహరిస్తూ వస్తాయి. క్లియర్? అంటే సైక్లోన్స్కి ఇవి అడ్డంగా ఉంటాయి, తద్వారా మృతికా క్రమక్షయం నేల కోతకు గురి కాకుండా సంరక్షణ చేస్తూ వస్తాయి. కాకపోతే మనకి నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ గుర్తించమన్నారు. ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ థర్డ్ వన్. పేచివరం అని ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిల్లరు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీటిని కోరంగి అడవులు అని చెప్పేసి పిలుస్తాము. సో కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఫ్రెండ్స్, టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ 1 హాల్ టికెట్స్ ఈ రోజు నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ 1 హాల్ టికెట్స్ ఈ రోజు నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. With reference to coal in India, consider the following statements. There are no coal reserves in the state of Karnataka. Karnataka lo coal reserves aithe levandi. Whereas iron ore as well as gold reserves aithe kalavu. Okay na. This is, there are no coal reserves kabatti the right statement. Dhanbad district is considered as the coal capital of India. Dhanbad district anedi Jharkhand రాష్ట్రం. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ధన్బాద్ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది కోల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. దిస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం అడిగారు? విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడిగారు. సో కాబట్టి బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. మనకి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు. Consider the following statement about the northeast monsoon in India. They are retreating monsoon అని చెప్పేసి అంటాం. నార్త్-ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఇండియా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఋతుపవనాలు ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి. ఇండియాని వదిలిపెట్టి వెళ్లే క్రమంలో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద ఉన్న తేమను గ్రహించుకుని ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తాయి. ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు కోస్ట్ రిసీవ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ rainfall from this northeast monsoonal winds. This is right statement. They are responsible for rainfall along the Coromandel coast of India. Tamil Nadu coast receives more amount of rainfall. Andhra Pradesh and Tamil Nadu coast. Odisha, Andhra Pradesh. Particularly Tamil Nadu coast receives more amount of rainfall. Coromandel coast. This is also right. They pick up moisture from the Bay of Bengal before rainfall. Yes. ఇండియాను వదిలిపెట్టి వెళ్లే క్రమంలో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మీద ఉన్న తేమను గ్రహించి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఏర్పాటు చేసి తద్వారా కోరమండల్ కోస్ట్ రిసీవ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ rainfall. Yes, this is also right statement. All the statements are correct and C is the right option for this question. With reference to the wheat crop, consider the following statements. It's a kharif crop. Soils with a clay loam, moderate water holding capacity are the ideal for wheat cultivation. Which of the given statements is are correct? So with reference to the wheat crop, consider the following statements, friends. It's a kharif crop and yes. ఇది ఖరీఫ్ క్రాప్ ఆ వీట్ అనేది కాదండి. ఇట్స్ ఎ రబీ క్రాప్. సారీ, ఇక్కడ వీట్ అనేది ఏంటండి, జనరల్గా మనం గమనించినట్లయితే ఖరీఫ్ సీజన్, రబీ సీజన్ అండ్ జైద్ సీజన్ అని చెప్పేసి అంటారండి. ఖరీఫ్, రబీ. ఖరీఫ్ సీజన్ అనేది జూన్ టు
అక్టోబర్. రబీ సీజన్ నవంబర్ టు ఏప్రిల్. జైద్ సీజన్ మార్చ్ టు జూన్ అనమాట. మార్చ్ టు జూన్. మరి ఖరీఫ్ సీజన్ అంటే ఇప్పుడు రైస్ కల్టివేషన్ కావచ్చు, గ్రౌండ్ నట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ వస్తాయి. రబీ అంటే వీట్ కల్టివేషన్, సో బార్లీ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. జైద్ అంటే వాటర్ మెలన్, సో కుకుంబర్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. కీరదోసకాయ ఇవన్నీ కూడా జైద్ సీజన్లోకి వస్తాయి. సమ్మర్ క్రాప్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. కాబట్టి వీట్ అనేది ఖరీఫ్ క్రాప్ అన్నారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ ఎ రబీ క్రాప్ అండి. ఇట్స్ ఎ రబీ క్రాప్. ఓకే, రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సాయిల్స్ విత్ ఏ క్లే లోమ్ అండ్ మోడరేట్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆర్ ది ఐడియల్ ఫర్ వీట్ కల్టివేషన్. యా, ఇక్కడ గోధుమ పంటకి క్లియర్ క్లౌడీ స్కైస్ ఉండాలి, మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ ఉండాలి, మోడరేట్ టెంపరేచర్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ పెనిన్సులా? What is peninsula, friends? A narrow bit of land, a mountainous island, a piece of land surrounded by water on three sides, a range of hills. Peninsula means a piece of land surrounded by water on three sides. This is nothing but peninsular plateau. A piece of land surrounded by water on three sides. మూడు వైపులా నీటితో చుట్టుముట్టబడినటువంటి భూమి అని చెప్పేసి అంటాం. Arabian Sea on the west, Indian Ocean in the south, and Bay of Bengal on the east. A piece of land surrounded by water on three sides. C is the right option for this question. Okay. Next one. Seventh schedule is concerned with partition of powers between center and states, friends. కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య అధికార విభజన అని చెప్పేసి అంటాం. Which of the following is not true? The date of implementation of the Indian Constitution is November 26, 1949. The secular word was added by the 42nd Constitution Amendment Act. 42nd Constitution Amendment Act was done in the year 1976. Social, economic and political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution. The date of implementation of the Indian Constitution is on January 26, 1950 అండి. January 26, 1950. It's not November 26, 1949. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మనకి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే గుర్తించమన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్ ఫ్రెండ్స్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Parliamentary government is also known as cabinet government, responsible government, Westminster forms of government, all of the above. Obviously parliamentary government is also known as, so friends, all of the above, friends. So D is the right option for this question. Items mentioned in Article 13. Items mentioned in Article 13. Laws that are unconstitutional are not valid. Laws that deprive fundamental rights are invalid. Legal definition, all of the above. So right option ఏమవుతుంటే laws that deprive fundamental rights are invalid అండి. Article 13, laws inconsistent with fundamental rights, so can be declared by the Supreme Court of India. It is null and void. అంటే పార్లమెంట్ త్రూ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ పవర్ కెన్ మేక్ ద లాస్. అయితే వాళ్ళు చేసినటువంటి చట్టాలు అనేవి ఫండమెంటల్ రైట్స్, ప్రాథమిక హక్కులకి భంగం కలిగించే విధంగా ఒక శాసనం చేస్తే ఆ శాసనం చెల్లదని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ తీర్పు ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ laws that deprive the fundamental rights are invalid. In other words, laws that inconsistent with fundamental rights can be declared by the Supreme Court of India. It is null and void. పార్లమెంటు శాసనాలు చేయొచ్చు. వాళ్ళు చేసినటువంటి శాసనం ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉంటే ఆ శాసనం చెల్లదు అని సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా తీర్పు ఇవ్వవచ్చు. ఇది ఆర్టికల్ 13, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకేనా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నెక్స్ట్ సెషన్ కూడా ఉంది. ఎనీవే ఈ ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ గ్యారంటెడ్ బై ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? Freedom to manage religious affairs, free and compulsory education for every child between the ages of 6 to 14 years, prohibition of employment of children in hazardous industries. Fundamental rights, obvious friends, freedom to manage religious affairs, articles 25 to 28 deal about these, right to freedom of religion. Free and compulsory education for every children between the age group 6 to 14 years, article 21A దాని గురించి మాట్లాడుతుంది, right to education. Prohibition of employment of children in hazardous industries, right against exploitation,
ఆర్టికల్ 24 దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. సో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో టీ is the reduction for this question. So friends, which of the following is true about the Attorney General of India? Has the right of audience in all the courts in India. His term of office and remuneration is decided by the President. He advises the Government of India. All the statements are correct, friends. So T is the reduction for this question. So friends, next session meeku undi. We are running out of time. Next session we discuss cheddam. Okay. So friends, today ADDA247 మీకు 17% discount ఇస్తున్న all products. So discount కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. చూడమ్మా, ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ యాజ్ వెల్ as తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ ఇందులో సో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండివిజువల్ ప్యాక్స్ పర్చేస్ చేసుకునే కంటే ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం. ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ యాక్సిబిలిటీ ఉంటుందండి. సో వెదర్ ఇట్స్ బ్యాంకింగ్, ఎస్, రైల్వేస్, గ్రూప్స్, ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని లైవ్ క్లాస్ యాక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ బ్యాడ్ టు పర్చేస్ దిస్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ యాజ్ వెల్ as తెలంగాణ మెగా ప్యాక్ ఫ్రెండ్స్. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. APPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ 3000 ప్లస్ MCQs లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో అక్టోబర్ 12 నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఈ బ్యాచ్ సంబంధించి నేను జియోగ్రఫీ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. APPSC గ్రూప్ 2 అచీవర్స్ బ్యాచ్ కంప్లీట్ ఆన్లైన్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో అక్టోబర్ 31 నుంచి బ్యాచ్ అయితే మీకు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y88 ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. And TSPSC 2022 complete paper in general studies and general abilities, food safety officer, women and child development officer, as well as DAO divisional accounts office సంబంధించి 3 రకాల పోస్టులకు సంబంధించి మనకి తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల చేసింది. ఈ 3 రకాల పోస్టులకు సంబంధించి పేపర్ 1 సిలబస్ అయితే కామన్ అండి. సో ఈ పేపర్ 1 సిలబస్ సంబంధించి లైవ్ ప్లస్ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రకు సంబంధించి మీకు పుస్తకం కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ పుస్తకం అనేది ఫిజికల్గా ఉన్నటువంటి ఈ పుస్తకాన్ని మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటి వద్దకే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ బుక్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అయితే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ ఎవ్రీవేర్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ TSPSC 2022 జనరల్ స్టడీస్ గ్రూప్ 2 and 3 ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్, ఏఈ, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్, TPPO, CTPO అండ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ టోటల్గా 89 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. టెస్ట్ సిరీస్ టోటల్గా సో 20 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. తెలంగాణ డిఏఓ ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడే సెషన్. ఫ్రెండ్స్, మా డిస్కషన్ గారు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి, షేర్ ది సెషన్ టు ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ADDA247 తెలుగు ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.